Juni 1941. Der Morgen über Kiel ist grau, fugt unschwer. Ein dünner Nebel hängt über dem Wurfthafen, während des Wasser lotlos gegen die schweren Betonmauern drückt. Aus der Fern klingt des gedämpft Hemmen von Metal auf Metal, Werkzeugekler, Stimmen von Arbeiten. Und über allem erhebt sich ein stählerner Koloss, dessen Silhouette selbst durch den Nebel blickt. Die Graf Zeppelin. Ihr Deck ist leer, doch vorbereitet. Die Fangseil glänzen fugt, als het Gerard ein Sturm darüber hinweggefegt. Kabelstränge liegen ausgerollt, die Aufzug klicken in Regelmessagen abstenden, und tief im Rumpf dröhnen die Turbinen zum ersten Mal mit voller Kraft. Man spürt, wie das Schiff lebt, wie es atmet. Ein Flugdeck von über 200 Metern Länge, geschaffen für ein Aufgabe, die Deutschland noch nie über gemeistert hat. Techniker eilen über den Hangar, überprüfen Anzeigen, markieren letzt Schweißnacht. Die Luft riecht nach Öl, Farbe und heißem Metal. Hier an diesem Morgen wirkt es für einen Augenblick so, als könnte der Treasure wirklich bald auslaufen. Und genau dieser Moment führt zwangsläufig zu der Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte, und warum die Geschichte anders endet. Als Deutschland mit der 1930er Jahre begann, erneut aufzurüsten, war die Kriegsmarine der am langsamsten wachsende Teil der Streitkräfte. Die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, an die Blockade, an den Verlust der Hochseeflotte legen schwer auf ihren Planen. Doch innerhalb der Marineführung entstand bald ein Gedanke, der revolutionär wirkt. Deutschland muss lernen, Luftmacht zur See einzusetzen. Nicht die Royal Navy zu übertreffen, das ist unerreichbar, sondern im Nordatlantik und in der Ostsee strategisch Nadelstich zu setzen. 1935 wurden die ersten konkreten Planungen für einen Flugzeugträger aufgenommen, und 1936 fiel der offizielle Baubeginn. Der Name Graf Zeppelin wurde gewählt, Größe, Innovation und technische Ambition zu verkörpern. Von Beginn war klar, dass Deutschland in unbekanntes Terrain wusste. Die Erfahrungen mit großer Treasureluftfahrt waren minimal. Weder existierten nicht Flugzeuge, noch ein ausgereift doktrinäre Planung. Die Graf Zeppelin sollte ursprünglich rund 33 Tonnen verdrängen und ein Fluggruppe aus Sturzkampfbomben und Jagdflugzeugen tragen. Zeppelin waren modifisiert zu 87C, Stukas mit klappbaren Tragflächen, verstärktem Fahrwerk und Fanghaken. Dazu sollten Bf 109T, ein verlängerte Treasureversion, die Rolle der Jäger übernehmen. Beide Muster zeigten die zentrale Schwäche bereits im Konzept. Deutschland entwickelt Landflugzeuge zu Treasureflugzeugen obwohl echt Marineflugzeuge völlig andere Anforderungen hatten. Trotzdem schritt der Bau zügig voran. 1938 war der Rumpf weitgehend fertiggestellt, das Flugdeck in großen Teilen montiert, Hangars, Werkstätten und Aufzüge installiert. Gleichzeitig lief ein politisch Versgebung im Hintergrund. Hitlers strategischer Fokus verlagert sich zunehmend vom Sie zum Landkrieg. Die Armee drängt auf Panzer, Artillerie und motorisierte Infanterie. Die Luftwaffe verlangt ständig nach neuen Bomben und Jägern. In diesem Spannungsfeld wurde die Kriegsmarine mehr und mehr geübt. Der anfängliche Enthusiasmus flacht ab. Doch die Graf Zeppelin blieb vorerst ein Prestigeprojekt, ein Symbol dafür, dass Deutschland technologisch mithalten wollte. 1939, mit dem nahenden Krieg, erreicht der Bau etwa 85% des geplanten Umfangs. Für einen Moment schien es, als könnte Deutschland tatsächlich seinen ersten Flugzeugträger in Dienst stellen. Doch mit dem Angriff auf Polen und dem schnellen Vormarsch im Westen ändert sich die Lage dramatisch. Die Kriegsmarine wurde in Norwegen und im Atlantik schwer Einheiten, die dringend ersetzt werden mussten. Prioritäten verschoben sich. Material, vor allem schwerer Stahl, optisch Gerät, elektrische Komponenten, wird für andere Fronten benötigt. Die Luftwaffe zeigt wenig Interesse, Ressourcen für Marineflugzeuge bereitzustellen. Der notwendige organisatorische Unterbau, Ausbildung, Treasurepiloten, Deckmannschaften, Maritime Einsatzdoktrin, war kaum über das Papierstadium hinausgekommen. Hinzu kam ein Aspekt, den viele Pläne unterschätzt hatten. Der enorm technische Aufwand, einen Treasure-Kampfbereit zu machen, lag weit über dem, was die deutsche Industrie zu dieser Zeit
parallel zum Landkrieg lesen konnt. Frankreichs Überraschend schneller Zusammenbruch ließ die Marineführung Südem glauben, ein Flugzeugträger sei kurzfristig nicht entscheidend für den Kriegsausgang. Doch der Gedanke blieb bestehen. Het die Graf Zeppelin 1941 oder 1942 doch noch einsatzbereit werden können, wäre sie möglicherweise zu einem strategischen Werkzeug geworden, das der Kriegsmarine neue Optionen eröffnet. Genau dieses Spannungsfeld zwischen politischem Willen, technischer Realität und strategischer Notwendigkeit bildet den Hintergrund für die Frage, wie ein einsatzbereiter deutscher Flugzeugträger in den weiteren Verlauf des Krieges hätte eingreifen können. Der Weg bis zu diesem hypothetischen Punkt war jedoch von Beginn an komplizierter, als es die Euse Gestalt des Schiffs vermuten ließ, und dieser Weg führt direkt in den zweiten Teil des historischen Kontexts. Obwohl der Rumpf der Graf Zeppelin weitgehend vollendet war, zeigt sich spätestens 1940, dass ein Flugzeugträger weit mehr ist als ein schwimmender Flugplatz. Ein Träger ist ein System, ein Netzwerk aus Technik, Flugzeugen, Personal, Ausbildung und Logistik. Und genau an diesen Punkten begann das Projekt zu zerbrechen. Zunächst fehlt der Kriegsmarine die praktische Erfahrung. Länder wie Großbritannien, die USA und Japan hatten über Jahrzehnte hinweg Träger entwickelt, getestet, modernisiert und in Manövern geprüft. Ihre Kommandanten wussten, wie komplex Start- und Landoperationen bei Wind, Seegang und schlechter Sicht wären. Deutschland hingegen hat nie einen Träger betrieben. Selbst die Ausbildung von Deckmannschaften blieb theoretisch. Versuch mit provisorischen Fangvorrichtungen an Land geben nur einen groben Eindruck, wie sich die Landung an Bord eines fahrenden Schiffs tatsächlich anfühlen würde. Noch schwerer wog die Flugzeugfrage, die modifizierten Ju-87C und Bf-109T wären, wie viel Historiker betonen, Notlesungen. Die 109T war schmalspurig, hat ein Kursreichweite und war beim Trägerbetrieb schwierig zu kontrollieren. Die Stücke war robuster, aber langsam und anfällig gegen moderne Jäger. Ein moderner Trägerverhältnis mehr zweckjäger, wie einen die Amerikaner oder Japaner später entwickelten, existiert im deutschen Arsenal nicht einmal als Konzept. Auch die Luftwaffe, unter Göring, betrachtet Marineflieger mit Misstrauen. Ein eigenständig Flott von Trägerflugzeugen het bedeutet, dass die Luftwaffe Kompetenzen abgeben müsst, ein politisches Minenfeld, das die Fertigstellung der Graf Zeppelin weiter versorgt. Immer wieder wurden Ressourcen entzogen, Piloten umgeschult oder Staffeln aufgelöst, bevor überhaupt ein einziger regulärer Trägerpilot seine Ausbildung abschließen konnte. Zur selben Zeit verschärft sich die strategische Lage. Die Royal Navy dominiert weiterhin den Nordatlantik, gestützt durch Stützpunkt in Irland, Gibraltar und Scotland. Selbst wenn die Graf Zeppelin einsatzbereit gewesen wäre, hätte sie sich in einem feindlichen Ozean behaupten müssen, in dem britische Flugzeugträger bereits kampferprobt wären. Die Briten verfügten über spezialisierte Sea Hurricanes, Fairy Swordfish und später Seafires, und über die Erfahrung, dies effektiv einzusetzen. Die Deutschen dagegen hätten eine völlig neue Form der Kriegsführung erst erlernen müssen, während sie bereits kämpfen. Logistisch stand das Projekt ebenso unter Druck. Ein Flugzeugträger benötigt Unmengen und Treibstoff, nicht nur für das Schiff selbst, sondern auch für den Flugbetrieb. Jede größere Operation erfordert ständig Versorgung, Begleitschiff und Schutzschirm. Aber Deutschland litt ab 1941 zunehmend unter Treibstoffknappheit und musste bereits an die Flotteneinheiten im Hafen lassen. Ein Trägerkampfverband nach japanischem oder amerikanischem Vorbild war für die Kriegsmarine schlicht nicht realisierbar. Schließlich traf der Vormarsch nach Osten das Projekt ins Mark. Der Krieg gegen die Sowjetunion verschlang Ressourcen in einem Ausmaß, das selbst die optimistischsten Marinepläne nicht vorhergesehen hatten. Alle langfristigen Projekte, die nicht direkt zur Ostfront beitrugen, verloren an Bedeutung. 1941 wurde der Bau der Graf Zeppelin aufgegeben und das Schiff zunächst stillgelegt. Später wurde es teilweise demontiert,
dan erneut teilweise ausgerüstet, dan wieder gestoppt, ein Symbol der strategischen Unsicherheit und verworfenen Ambitionen. Doch trotz all dieser realen Hindernis bleibt die Frage bestehen, was wäre geschehen, wenn Deutschland das Projekt doch konsequent durchgezogen hätte. Wenn die nötigen Ressourcen, die Flugzeuge und die Doktrin rechtzeitig entwickelt worden wären. Wenn die Graf Zeppelin wirklich 1941 oder 1942 einsatzbereit aus Kiel ausgelaufen wäre. Dies Fragen lassen sich nicht mit Fantasie beantworten, aber mit einer nüchternen Analyse der realen technischen Möglichkeiten, taktischen Grenzen und strategischen Optionen. Genau dort beginnt der nächste Abschnitt. Eine Untersuchung der verschiedenen Blickwinkel, die zeigen, wie ein solcher Träger tatsächlich eingesetzt worden wäre. Die Graf Zeppelin war kein modernes Wunderwerk, sondern ein Übergangsprodukt. Ihr technisches Konzept spiegelt den Stand der deutschen Marineindustrie der späten 1930er Jahre wider, ambitioniert, aber von fehlender Erfahrung geprägt. Doch trotz aller Versicherungen war das Schiff in vielerlei Hinsicht einsatzfähig denkbar. Das Flugdeck, die Hangars, die Aufzüge und die Startanlagen entsprachen weitgehend internationalen Standards. Catapults sollten den Start schwerer Flugzeuge erleichtern, und selbst die ersten Tests deuteten darauf hin, dass die Konstruktion functional war. Ihr Achillesferse lag jedoch in der Fluggruppe. Die Ju-87C het ihr Aufgabe als Sturzkampfbomber erfüllt, aber gegen modern British Jäger kaum Überlebenschancen gehabt. Die Bf-109T het zwar ein besser Steiglichtung und Geschwindigkeit als viel British Trägerflugzeuge besessen, aber ihr schmales Fahrwerk macht Landungen extrem schwierig. Ein Trägerflugzeug muss tolerant gegenüber Windböen, Rollbewegungen und abrupten Bremsmanövern sein, Eigenschaften, die 109 nur bedingt besaß. Technologisch gesehen wäre die Graf Zeppelin also einsatzbereit, aber nicht kampfstark gewesen. Sie hätte Aufgaben erfüllen können, Aufklärung, begrenzt Angriff auf Geleitzug, Luftsicherung für operative Sturs von Oberflächeneinheiten. Doch sie wäre nicht in der Lage gewesen, mit den großen Trägerflotten anderer Nationen gleichzusehen. Allein die technischen Daten zeigen, dass die Frage was wäre, wenn sie einsatzbereit gewesen wäre, weniger von der Konstruktion des Schiffs abhängt, sondern vor allem von der Qualität ihrer Flugzeuge und der Reif ihrer Einsatzdoktrin. Und genau das führt zum nächsten Blickwinkel, den Menschen, die sie hätten bedienen müssen. Ein Flugzeugträger ist nur so gut wie seine Besatzung. Die Graf Zeppelin hat für den volatigen Betrieb rund 1,5 Mann benötigt, darunter Deckmannschaften, Mechaniker, Flugzeugwart, Navigatoren, Funker, sowie 100 Piloten und Beobachter. Doch Deutschland besaß kein eingespielt Trägerkultur, kein Ausbildungseinrichtungen, kein Decklen der Plätze, kein jahrzehntelangen Erfahrungswert wie Japan oder die USA. Die geplante Ausbildung war theoretisch solid. Piloten sollten zunächst auf Land basierenden Fangzellen trainieren, Decklandungen auf simulierten Plattformen üben und anschließend Katapultstarts durchführen. Doch bis 1940 hat nur ein Handvoll Piloten praktisch Erfahrungen gesammelt. Die Luftwaffe zeigt wenig Interesse, ihr besten Flugzeugführer für Marineoperationen abzustellen. Viel angehend, Trägerpiloten wurden schlicht wieder abgezogen, da in der Ostfront dringender Bedarf herrscht. Besonders kritisch wäre die Sicherheit gewesen. In den ersten Jahren amerikanischer und japanischer Trägeroperationen kam es zu zahlreichen Unfällen, trotz großer Erfahrung. Für Deutschland und jede Routine wären Start- und Landeverlust unvermeidbar gewesen. Die Besatzung het Monat, vielleicht Jahre benötigt, effizient zu arbeiten. Und doch gab es innerhalb der Kriegsmarine-Offiziere, die genau dies anstrebten. Eine junge Generation von Seeleuten, die den Träger als Zukunft der Seekriegsführung betrachteten. Het die Graf Zeppelin tatsächlich gedient, wäre ihr größtes Risiko nicht der Fein gewesen, sondern der Lernprozess. Und während Deutschland den Umgang mit dem neuen Werkzeug erst erlernen musste, stand am Horizont bereits ein Gegner bereit, der darauf reagieren würde.
Die Royal Navy war im Nordatlantik pressend und kampfverprobt. Die Deutsche Großkampfeinheit wird sofort zum Ziel. Bismarck, Scharnhorst, Gneisenau und Tirpitz sind klare Beispiel. Ein deutscher Flugzeugträger het sofort höchst Priorität erhalten. Die Briten kannten seine Existenz, seine Abmessungen und den Bohrfortschritt. Geheimdienstlich Einschätzungen gingen bereits 1939 davon aus, dass Deutschland früher oder später versuchen würde, sein Überwasserflotte am Luftstreitkräfte zu ergänzen. Wäre die Graf Zeppelin 1941 ausgelaufen, het die Royal Navy sofort regiert. Einsätze der Fleet arm mit Swordfish-Torpedoflugzeugen. Jaggruppen, OC Hurricanes. Langstreckenüberwachung durch RAF Coastal Command. Submarine Ambushzonen entlang wahrscheinlicher deutscher Auslaufen. Dabei hätten die Briten einen entscheidenden Vorteil besessen, die Erfahrung im Trägerkampf. Die Attacke auf Tarrant 1940. Die Jagd auf die Bismarck und zahlreiche Atlantikkonvoi hatten ihre Einsatzdoktrin geschärft. Selbst ein unerfahrener deutscher Träger wäre für sie kein Rätsel gewesen, sondern ein bekannt strategisches Muster. Die Briten hätten also nicht überrascht regiert, sondern methodisch, Ortung, Bindung, Zermürbung. Damit rückt der Fokus auf die Frage, wie die Graf Zeppelin trotz dieser Übermacht taktisch eingesetzt worden wäre, der nächst logische Blickwinkel. Jeder Einsatz der Graf Zeppelin hätte sich in den tatsächlichen Möglichkeiten der deutschen Marine orientieren müssen. Ein einzelner Träger und stark Escort wäre zu verwundbar gewesen. Wahrscheinlich wäre Teil eines kleinen Kampfverbands geworden, bestehend aus leichten Cruisen, Zersteren und möglicherweise Scharnhorst oder Gneisenau. Doch selbst in dieser Konfiguration hätte der Träger kein groß angelegten Offensiven durchführen können. Sein Luftgruppe war schlicht zu klein, gleichzeitig offensiv und defensiv aufgeben vollständig abzudecken. Der wahrscheinlichste Einsatzraum wäre die norwegische See gewesen. Von dort aus hätte die Graf Zeppelin British Geldzug nach Murmansk bedrachen können. Ein überraschender Luftschlag auf einen schlecht geschützten Konvoi war denkbar. Ein Geschwader des Stückes, eskortiert von Bf 109T, hätte vielleicht ein bis zwei Transportschiff versenken können. Auch Aufklärung wäre ein wichtiges Element gewesen. Mit ihren Langstreckentorpedobomben hätte die Kriegsmarine gegnerisch, verbend, früher entdecken können als Süve. Doch Jeeds Luftmanöver hätte unter enormen Risiken gestanden. Das britische Wetter, mit Nebel, Windböen und schwerer See, hätte den Flugbetrieb häufig lahmgelegt. Swordfish-Torpedobomber, trotz ihres altmodischen Erscheinungsbildes, hätten gefährlich werden können, wie sie es bei der Bismarck wären. Kurz gesagt, taktisch hätte die Graf Zeppelin begrenzt, aber durchaus spürbar Schläge führen können. Sie wäre kein Atlantikzerstörer gewesen, aber ein Störfaktor, der britische Operationen am Norwegen und Irland komplizierter gemacht hätte. Genau hier zeigt sich die operative Wirkung, die ein einziger Träger entfalten kann, selbst ohne Zahlenmessage oder qualitative Überlegenheit. Im operativen Maßstab hätte die Graf Zeppelin am stärksten in einem Raum gewirkt, der für Deutschland real zugänglich war, die norwegische Küstenlinie und das Gebiet den Nordatlantik. Nach dem Unternehmen Weserübung kontrolliert Deutschland weit Abschnitt Norwegens. Dort entstanden Stützpunkt für U-Boot und Überwasserschiff, darunter Trondheim, Narvik und später sogar Basen in der Finnmark. Ein deutscher Flugzeugträger hätte hier eine neue Dimension eröffnet. Hätte British Aufklärungsflugzeug abdrängen können. British Geldzug zu umwegen geswungen. U-Boot beim Austritt in den Nordatlantik schützen können. Sturzkampfbomber gegen schlecht verteidigt Konvoi einsetzen können. Besonders interessant ist die Wirkung auf die arktischen Konvoi nach Murmansk. Dies wären lebenswichtig für die Sowjetunion und gleichzeitig verwundbar. Ein einsatzbereit Graf Zeppelin hätte möglicherweise frühzeitig Konvoi PQ-17 oder PQ-18 angreifen können. Selbst wenn der Schaden begrenzt geblieben wäre, hätte Großbritannien stärker Eskorten bereitstellen müssen, was wiederum die global Verteilung ihrer Marinekräfte beeinflusst hätte.
Doch dieser operative Vorteil war fragile. Ein Treasure benötigt ständig Versorgung, Begleitschutz und Reparaturmöglichkeiten. Die norwegischen Häfen waren verwundbar gegenüber Luftangriffen und U-Boot-Attacken. Langfristig wäre jeder Einsatz von der Treibstoffversorgung abhängig gewesen, einem kritischen Faktor, der Deutschlands Handlungsspielraum zunehmend einschränkt. Operativ gesehen wäre die Graf Zeppelin also ein Multiplikator, aber kein entscheidender Matchfaktor gewesen. Ihre Wirkung het begrenzt, situativ und stark abhängig von Wetter, Begleitschiffen und britische Reichen gewirkt. Doch selbst begrenzt Operationen können den Verlauf lokaler Gefechte bestimmen, und genau das führt zum letzten Blickwinkel. Jeder Flugzeugträger ist ein Hochziel. Für Deutschland wäre die Graf Zeppelin jedoch ein strategisches Risiko gewesen, das weit größer war als ihre potenzielle Nutzen. Die Royal Navy het nicht gesucht, ihre stärksten Einheiten gegen sie einzusetzen. Bereits die bloße Meldung eines deutschen Treasures auf See het ganz Flottenverband in Bewegung gesetzt. Die Verwundbarkeit lag in mehreren Ebenen. Luftabwehr, die Graf Zeppelin war zwar mit zahlreichen Flakgeschützen ausgestattet, doch dies entsprach nicht den modernen Standards späterer Kriegsjahre. Ihr Fuelleitungssystem waren noch nicht voll ausgereift. Geschwindigkeit und Ausdauer mit rund 33 Knoten het sie britischen Schlachtschiffen entkommen können, aber nicht deren Flugzeugen. U-Boot-Jeffe, die Route zwischen Kiel, Norwegen und dem offenen Atlantik war von britischen U-Booten überwacht. Ein einzig erfolgreich Torpedosalve het den Treasure außer Gefecht gesetzt. Wetterbedingungen, der Nordatlantik war eine der gefährlichsten Einsatzräume für Treasure-Operationen. Stark Wind, hohe See und plötzlich Sichtwechsel waren ein permanentes Risiko gewesen. Mangelnde Routine, in den ersten Wochen waren Unfälle, Fehlstarts und beschädigt Maschinen nahezu unvermeidbar gewesen. Insgesamt wäre die Graf Zeppelin nicht nur ein militärisches Werkzeug gewesen, sondern auch ein psychologisches Schlachtfeld. Ihre Verlust het nicht nur die Marine, sondern auch die politische Führung schwer getroffen. Mit all diesen Blickwinkeln im Hintergrund wird deutlich, wie komplex der erste real Einsatz des Treasures gewesen wäre, und genau an diesem Punkt setzt der Kommandabschnitt der entscheidende Moment, der Climax. Der Frühmorgen des 7. Juli 1942, vor der norwegischen Küste, südlich der Lofoten, liegt die See ruhig, ungewohnlich ruhig für diesen Teil des Nordatlantiks. Ein dünner Schleier aus Nebelschwaden zieht über das Wasser, doch die Sicht ist klar genug, den Horizont zu erkennen. In diesem Moment befindet sich ein deutscher Verband auf See, wie man ein Zuver gesehen hat. Im Zentrum, die Graf Zeppelin, zum ersten Mal unter voller Einsatzbereitschaft. Rauch steigt aus ihren Schornsteinen, während die Maschinen mit 28 Knoten Fahrrad eine stable Position halten. Auf dem Deck sind die Bf-109T bereits vorbereitet, die Propeller drehen langsam an, die Ju-87 stehen in den Hangars bereit, Bomben sind befestigt, Funkgerät eingestellt. Über Lautsprecher holt der Befehl, der gleichzeitig Routine und Alarm ist. Deckflugoperationen beginnen. Startvorbereitung Phase 1. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist die Graf Zeppelin nicht mehr ein unfertiger Stahlkörper im Hafen, sie ist ein aktives Kriegsschiff. Der Auftrag des Verbands ist klar definiert worden. Aufklärung und Angriff gegen einen gemeldeten alliierten Konvoi. Der auf dem Weg in Richtung Murmansk sein soll. Aus britischen Funkmeldungen geht hervor, dass es sich möglicherweise einen mittleren Konvoi mit schwacher Escort handelt. Die Gelegenheit scheint günstig. Die deutsche Führung hofft, einen begrenzten Schlag auszuführen, der die Wirksamkeit des neuen Treasures demonstrieren kann, ohne einen unnötig großen Risiken auszusetzen. Kurs nach 06:00 erhebt sich die erst rotierende Maschine vom Deck. Ein kurzer Ruck, dann schießt die Bf-109T über das Flugdeck, hebt ab und verschwindet in der klaren Morgenluft. Weiter Maschinen folgen. Im ganzen Stagen sehen jede Vorerklärung auf, bever die Stukes gestartet werden sollen.
Für Minuten herrscht angespannt still an Bord. Die Bewegung der Mannschaft ist präzise, konzentriert. Niemand spricht lauter als nötig. Der erste Einsatz wird zu einem Test, nicht nur für das Schiff, sondern für ein ganzes Konzept, das Deutschland bisher nicht beherrscht hat. 07:12 kommt die erste Meldung über Funk zurück. British Schiff Geschichte, etwa 30 Seemeilen nordöstlich. Kein großer Konvoi, aber mehrere Transporter mit zwei bewaffneten Trawlern als Begleitung. Perfekt für einen ersten Schlag. Die deutschen Kommandanten geben grünes Licht. Die Stukas werden auf das Deck gebracht, ihre Motoren heulen auf. Die Männer auf dem Flugdeck spüren das Vibrieren der Maschinen bis in die Notchen. Ein leichtes Zittern geht durch das gesamte Schiff, als die Bombenflugzeuge in schneller Folge starten. Der Angriff beginnt 08:05 Uhr. Die Sicht ist klar, und die britischen Schiff erkennen die Angreifer erst spät. Die Ju-87 stußen in steilem Winkel hinab. Die ersten Bomben treffen einen Transporter im Heckbereich. Eine Explosion reißt ein Schwarzrotziel in den Himmel. Ein zweites Schiff wird getroffen, brennender Treibstoff verteilt sich auf dem Wasser. Die britische Gegenwehr ist schwach, aber nicht wirkungslos. Flakgeschütze auf den Trawlern eröffnen das Feuer und ein Stuka wird beschädigt. Der Pilot schafft dennoch den Rückflug. Für die deutsche Besatzung fühlt sich dieser Moment wie ein Triumph, und nach Jahren der Versagerung, der Zweifel und der internen Konflikt hat die Graf Zeppelin ihr erstes Ziel erfolgreich angegriffen. Der Verband wendet nach Süden, bereit, sich wieder unter den Schutz der nordischen Fjorde zurückzuziehen. Es scheint, als sei die Operation ein Erfolg taktisch klein, aber symbolisch gewaltig. Doch gerade in diesem Moment, als die Mannschaft beginnt, erst Erleichterung zu verspüren, verändert ein Funkspruch die Lage dramatisch. Die britische Seite hat den Angriff registriert. Mehr noch, die Royal Navy hat die Nähe eines deutschen Trägers bestätigt. Ein britisches U-Boot, vermutlich der Klasse T, soll sich Kontakt zum deutschen Verband hergestellt haben. Gleichzeitig gehen Meldungen ein, dass die HMS Victorious mit ihrer Begleitgruppe aus Scapa-Flow ausgelaufen ist. Das Ziel ist klar. Die Jagd hat begonnen. Und damit steht der Graf Zeppelin ihr erster wirklicher Kampf, bevel nicht gegen unbewaffnet Frachter, sondern gegen einen erfahrenen Gegner, der genau weiß, wie man einen Flugzeugträger angreift. In der Rückschau bleibt die Frage nach der einsatzbereiten Graf Zeppelin weniger ein Gedankenspiel über ein einzelnes Schiff, sondern ein Blick auf die Grenzen deutscher Strategie im Zweiten Weltkrieg. Der Träger steht sinnbildlich für ein Marine, die gleichzeitig modernisieren, expandieren und kämpfen wollt, jedoch on die industrielle Basis, die organisatorisch Tief und die operative Erfahrung, die an der Seemacht bereits besessen. Ein funktionsfähiger deutscher Flugzeugträger hat zwei Fellows, bestimmt Operationen verändert. Hat Aufklärung Reichweite verliehen, Konvoi bedrohen können und die Royal Navy zu zusätzlichen Entscheidungen gezwungen. Doch im Kern bleibt die Erkenntnis bestehen. Ein einzelnes Waffensystem kann strukturell Defizite nicht überdecken. Ohne Treibstoff, ohne Geschützhäfen, ohne ausreichend Piloten und ohne ein langfristig Maritime Doktrin wäre selbst ein perfekter Träger ein Werkzeug gewesen, das in einem strategischen Vakuum operiert. Gerade deshalb besitzt die Graf Zeppelin in der historischen Erinnerung einen fast symbolischen Charakter. Sie erinnert daran, wie weit Wunsch und Wirklichkeit auseinanderliegen können, wenn politische Ambition auf militärische Realität trifft. Es ist die Geschichte eines Projekts, das trotz technischer Ansätze scheitert, weil seine Voraussetzungen nicht erfüllt wurden, und weil eine Nation, die einen globalen Sieg führen wollte, nicht die industrielle Kraft eines globalen Imperiums besaß. In diesem Licht zeigt die hypothetische Einsatzbereitschaft des Trägers weniger Alternative Siege, sondern vielmehr die unveränderten Zwänge des Krieges. Sie macht sichtbar, wie Logistik, Industrie und Zeit zu unsichtbaren, aber entscheidenden Gegnern wurden. Am Ende bleibt die Graf Zeppelin einmal für verpasste Chancen,
strategisch Fehleinschätzungen und die Illusion, dass einzelne Prestigeprojekt den Ausgang eines Weltkrieges verwandeln könnten. I had gesketcht, real wie hypothetisch, erinnert uns daran, dass Großkonflikt nicht durch ein einziges Schiff entschieden wurden, sondern durch die langfristigen Kräfte, die Nationen tragen oder zerstören.